Welcome to NSmart, difficult topics in biology for class 12, especially for HS. For today, I am going to discuss and I am going to teach you all, my dear students, two special topics, PBR322, that means plasmid vector PBR322, and the structure of human insulin or humulin. You all know these all are highly related to the subject biotechnology, and this topic is so hectic to most of the students. So let's get started. Have a nice journey. So very first, see the structure of PBR322, and you all know that P for plasmid as the vector, and B and R, Bolivar and Rodriguez, two scientists are there, and this particular 322, because there are many other variants are also there, like PBR325, PBR327, PBR328. Those other variants are also there as the plasmid vector. But today our main concern is the structure of PBR322. My dear students, see, this is the structure. This is the structure of PBR322, and here most importantly, PBR322 has its origin site. See, ori, that means ORI, ori, that means origin. And here replication. Mostly occur. Here replication mostly occur. That means the copy of DNA. DNA gets synthesized from that origin site. And we all know that what is basically PBR. In case of Escherichia coli, if we consider a bacteria like Escherichia coli or E. coli, that E. coli bacteria consists a double-stranded DNA that we called nucleoid, the main genetic material, and along with that there is a circular DNA too. That means ekhaneo ekta circular DNA ache, my dear all. That circular DNA is known as vector DNA. Vector DNA, right? That is the vector DNA, and this is the picture of the vector DNA. Just now I am talking about the origin site. You know that this is the ORI, origin site, and most important, these particular vector specially used in recombinant DNA technology. রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তোরা জানিস যে বাংলায় এটাকে বলা হয় পুনর্যোজিত ডিএনএ টেকনোলজি। তো একটা ডিএনএ তার নিজের ডাবল স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার স্ট্রাকচার নিয়ে অলরেডি আছে। হিউম্যান তার রিসার্চের জন্য ইন দ্য ফিল্ড অফ বায়োটেকনোলজি তারা ঠিক করেছে যে আরও বেটার কিছু ডিএনএ ডেভেলপ করা যায় কিনা। ভেক্টর মিনস হোয়াট ইজ ভেক্টর? ভেক্টর যে কিছু একটা ক্যারি করবে, যে কিছু একটা ক্যারি করে মানে কোনো একটা নতুন ডিজায়ার্ড জিনকে কোনো একটা হোস্ট বডিতে ইনকর্পোরেট করবে। সো দ্যাট ভেক্টর ডিএনএ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও ভেক্টর ডিএনএর PST1, PVU1, E. coli, CLA1, HIND3, BAMH1 or BAM, you all know that one, SALH1, PUV2, most important, the location. See, this is the first PVU1 and this is the second PVU1. These all the outer genes, they all are basically restriction site, restriction endonuclease site, from where we can cleave that particular circular vector DNA. And most important, my dear all, except this origin site, outside of the this particular vector DNA, origin site, rest of this particular, I mention PST1,
PVU1 E. coli CLA1 HIND3 BAMH1 SALH1 and obviously again I repeat PVU2 এরা প্রত্যেকে restriction site, that mean you can cleave all these particular site and incorporate the desired DNA that we wanted. So, and another most important thing, AMPR, and you all know that the meaning of AMPR, my dear. AMPR, that mean ampicillin resistance. Ampicillin resistance, that mean in this case ব্যাকটেরিয়াটার এই পার্টিকুলার ভেক্টরটাকে যদি আমরা অ্যাম্পিসিলিন মিডিয়ামে রাখি তো ইট উইল নট গনা ডিস্ট্রয়, এটা নষ্ট হবে না, এটা থেকে যাবে, মানে ওর অ্যাম্পিসিলিন এই অ্যান্টিবায়োটিক বা কেমিক্যালটার এগেনস্ট এ রেজিস্ট্যান্ট কোয়ালিটি অলরেডি ইজ দেয়ার। অ্যান্ড অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, দ্যাট ইজ দ্য TETR, tetracycline resistant site. That is most important. Again, I am talking about if this is a watch, then check this one. This is the 12 zone, this is the 6 zone, and check the location of ampicillin and tetracycline. And here also it is the TETR. That means TETR means tetracycline resistance. That is most important again. That means these plasmid vector is highly recommended as the vector DNA. It is a double stranded circular DNA, though Escherichia coli already have the nucleoid as the main genetic material, along with there is a vector DNA, and the main part origin, that ORI site is the main site where multiple copies of DNA can replicate. If we want 60 copies, 600 copies, whatever we want, that we can replicate by this site. And if we want to cleave these sites, all these above mentioned all the site, we can cleave the double stranded DNA from here and here and here, and after that we can incorporate a new desired DNA part that we wanted to add on that particular vector DNA, and after that these vector DNA incorporate within the E. coli bacteria again. That is why it is under recombinant DNA technology. কোনো ডাউটের জায়গা নেই, এই স্ট্রাকচারের প্রত্যেকটা জিনিসকে ভালো করে মনে রাখবি। আর একটা জিনিস মন দিয়ে মনে রাখবি যে অনেক সময় তোরা ভুলে যাস, একটা ট্রিক বলছি এবার। ট্রিক হচ্ছে কিভাবে আমি মনে রাখবো যে কোনটা কি। সে ফর এক্সাম্পল অ্যাওরটা আমরা মনে রেখেছি নিশ্চয়ই, একটা নাম অ্যাওরটা, AORTA. দ্যাট অ্যাওরটা ইজ দ্য ভেরি ইজি টু রিমেম্বার। দ্যাট ইজ দ্য A for ampicillin, O for origin site, R for এখানে তোরা দেখতে পাচ্ছিস হয়তো tetracycline resistant site, and it is origin site. তো এই সাইটগুলোকে ভালো করে মনে রাখার জন্য এই এটা দরকার পড়ে না, জাস্ট অ্যাওরটার এইটুকু ট্রিক্স তোরা মনে রাখবি, তো তাহলে এটা অনেক ইজিয়ার হবে। নেক্সট আমরা যে টপিকে যাব, মনে রাখবি কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে, যারা অলরেডি আছিস তারা কমেন্টে জানাবি, আমি তারা রিপ্লাইও করে দেবো।